The money, I've learned that almost everything I once believed about money is simply not true. It's interesting how few questions we actually ask about very everyday things, like when we go into a bank and we ask for a loan of, say, $50,000, £50,000, what actually happens? You see, most people live their lives based on a kind of vague image of what happens. What actually happens is you ask for £50,000, they type into £50,000. That's all they do. They don't mint any coins, they don't print any money, they don't move any precious metal anywhere. They just put £50,000 into your account on the computer screen. From that moment, you start paying interest on money that does not exist. It turns out that banks actually have about 9 times as much money loaned out as they have on reserve in their vaults. This is possible because of what's referred to as fractional reserve lending. The way it works is that the Federal Reserve, or the central bank in any country, is legally allowed to determine the amount a bank must have on reserve. In the US, it's currently around 10%. So if you deposit $10,000 into the bank sets aside percent, or $1,000, and then loans out the rest of your money. The way it works is, say another person comes into the bank and asks for a car loan of $9,000. At this moment, the bank loans out the $9,000 from your original deposit. It isn't there. The borrower then pays in selling the car, and they go deposit the money into another bank, which is part of the same central banking system. This $9,000 is treated as a new deposit, and the process continues. The money gets redeposited and reloaned until the initial deposit of $10,000 becomes $100,000. The banking system just created $90,000 by loaning out your money. Apparently it began with the goldsmiths in the 17th century, when people were trading in gold. Gold was heavy to carry around, so people stored the actual metal in vaults and traded receipts instead. Those receipts were the first paper money. Since only a few people would withdraw their gold at any given time, the vault owners, basically the new bankers, began creating receipts for more metals than they actually held. They loaned out those receipts and charged interest on money, gold, that they didn't really have. That's how our so-called fractional reserve system was born. In this system, the bankers get to make up money out of nothing, while the rest of us have to work hard to earn it. It is a certain form of serfdom where the mass of society is pay off their debt to the banks. Şimdi burada kısmi rezerv sistemini yani KRS'ye bankalar nasıl para yaratıyor? Kısmi rezerv sisteminde bildiğiniz gibi bankaya yatırılan her paranın şu andaki orana göre 9 katı para bankalar tarafından yaratılıyor. Şu anda ben bankayım. Herhangi bir para yok. Vatandaşın birisi bana getirdi 10 lira para yatırdı. Evet, sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lira para var şu anda. Birisi ne yapıyorum ben bunu %10'lu şu andaki, biraz da tabi burada yuvarlayacağız. 1 lirasını tutuyorum. Kalan 9 lirayı birisine kredi olarak veriyorum. A vatandaşına. A vatandaşı geldi, benden krediyi aldı. Şimdi bu 9 lirayı vatandaş ne yapacak? Ben diyelim ki ne alacak? Ev aldı. Parayı verdi ona. Evi alıyor. Evet. Şimdi tabi burada 9 liralık ne oldu? Borç. Aramızda imza alıyoruz. Sözleşme yapıyoruz. Bunu ödemediği takdirde imzasını attı. Ben ne yapıyorum? Onun aldığı eve el koyabiliyorum. Şimdi alan kişi getirip nerede yatıracak? Tabii haliyle bankada.
bankaya para döndü. 9 liralık kısmı ne yaptık? Burada biz havadan üretmiş olduk. Yani vatandaşın imzasına karşılık olarak. Devam ediyoruz. Şimdi başka birisi geldi. Diyelim ki ben 1 lirasını da tekrar tuttum. 8 lira ne yapıyorum? Bu şahsa tekrar kredi veriyorum. B şahsına. B şahsına. Geldi kredi aldı. Şimdi bu tekrar ne yapacak B vatandaşı? Bu aldığı kredi karşılığında araba aldı. Kamyon aldı. Para gitti diğer tarafa. Bu vatandaşımız parayı nerede tutacak? Tabii ki bankada. Başka nerede tutabilir? Buraya para döndü. Tabii bunun karşılığında ne olacak? Ne olacak? İmzalayacak. Tekrar B vatandaşımız imzasını attı. Eğer bunu ödemezse zamanında ne yapacağım ben? Onun aldığı arabasına el koyacağım. Süreç bu şekilde devam ediyor. Bakın tekrar bir kez daha ödünç verebilirim aynı şekilde. Bu kez 1 liraya tekrar tutuyorum hesapta ve başka C şahsına ödünç veriyorum. C şahsına ödünç verdim. Bu şahıs da ne yapacak? Başkasından araba alacak. Evet. O da ne yapacak? Parayı dönüp tekrar bankaya getirecek. Ne yaptık? Para yine bankaya döndü. Bu şahısla da ben tekrar yeni bir anlaşma. 7 lira da onu borçlandırdım. Şu ana kadar bakın 3 kere ödünç verme operasyonu yaptık. 9 lira bir A vatandaşı borçlu, 8 lira B vatandaşı, 7 lira C vatandaşı. Ne kadar para yaratmış olduk toplamda? 24 lira. Bakın hala ödünç verebilirim. Ve bütün bu süreç nereden başladı? Bir vatandaşın 10 lira parasını bana vermesiyle. Yani bu sistemde, kısmi rezerv sisteminde eğer %10 ise nedir? 9 katı parayı yani 90 lira havadan bu şekilde yaratabilirsiniz. Bu şekilde KRS'yi diğer arkadaşlara yanınızda 10 lira dolaştırarak anlatmanız mümkün. Profoundly disturbing conclusion. I believe that an elite group of people and the corporations they run have gained control over not just our energy, food supply, education, and healthcare, but over virtually every aspect of our lives. And they do it by controlling the world of finance, not by creating more value, but by actually controlling the source of money. When I followed the money, I found that it took me up the levels of a pyramid. Here we are at the bottom level going about our daily lives. Above us is government, people who are given a monopoly on force and use it to tax and control us whether or not we agree. But who controls them? At the next level are the corporations. Many would say that it is now corporations and not nation states that rule the world. They call it a corporatocracy. To acquire the world's resources and control the markets, this corporatocracy must have access to cheap money. The big corporations get their loans at special rates from the big banks, which means that those who control the major banks, the moneyed elite, ultimately control the corporations.